வந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஹலோ ஹலோ ஹலோ. ஷேர். Recording status depending on follow this may take a few minutes. Please wait for the process. ஒரு ரொம்ப நேரம் விளையாட வந்து அப்படி ஆயிருக்கான். ஏன் Time to join the conversation. Send now. லோடிங் ஆயிட்டு இருக்குது. ப்ரிப்பேரிங் ஷேடஸ். இது வேற ஒன்று. ரொம்ப நாள் கேம் ஓப்பன் பண்ணல அப்படி ஆயிருந்தேங்க. 10 நாளாக ஓப்பன் பண்ண வந்துடணும். ரொம்ப லேட் ஆகுது. ஸ்டக் ஆகிட்டாங்க. எஸ் அதே தான். கிராஷ் ஆகிட்டு
Hogwarts. Hogwarts இல்லை. வெரி மென்டல். ஓப்பா நோ டியாப்லோ. ஒப்பிக்கலாம். நமக்கு நீயே மெசேஜ் போட்டிருக்க. மெசேஜ் வருதான்னு பார்த்தேன். இந்த தடவை ஓப்பன் ஆயிருன்னு நினைக்கிறேன். போன தடவை எப்படி கிராஷ் ஆகுதுன்னு தெரியல. Before receiving decision before consider behavior. Muscle pictures loss of awareness. Move one shot. பேசுறதுலாம் கரெக்டாக இருக்குதா? மறுபடியும் ப்ரிப்பேரிங் ஷேடஸ் பண்ணுறது. வாட் த ஃபக் இஸ் தட்? இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயிருன்னு நினைக்கிறேன். Oh, hi, Surya. Hi, bro. Welcome to the stream. Don't forget to like. இது ஏன் இதுலேயே இருக்குன்னு தெரியல. கிராஷ் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ப்ரிப்பேரிங் ஷேடஸ்லேயே இருக்குது. டிபெண்டிங் ஆன் வாட் வாஸ் திஸ் மீ. அன்னைக்கு தான் இதாச்சு. What to do? PC restart பண்ணணுமா? இதில் வந்து ஸ்டாப் ஆகிடுது, மறுபடியும் கிராஷ் ஆகிட்டு வருது தான் நடக்கும். மியூசிக் மட்டும் போடுவான், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் செய்ய மாட்டான். Hogwarts Legacy. GeForce experience is the question. GeForce now. இது அடிக்கடி இந்த GeForce காணாம போயிட்டு டிரைவர். GeForce.
Hmm. Game ready. இது ஏன் அடிக்கடி காணாம போயிருது? இது போனாலே கேம்ஸ் ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது. அன்னைக்கு தான் எல்லாமே இன்ஸ்டால் பண்ணி எடுத்து வச்சேன். Start. Game force game ready driver. What are you? வருமா வராதா தெரியல. Spider Tax. Okay, black இருக்கு. என்னாச்சு? சவுண்ட் மட்டும் கேக்குது. பிளாக் ஸ்கிரீன்.
கேம் ஏதோ கிராஷ் ஆயிட்டான்னு தெரியலையே. டென்ஷன் ஆகி. ஹாய் ப்ரோ. டு பி என்பி. வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். கேம் ஏதோ கிராஷ் ஆயிட்டு போகுது. நேரமாக வந்துட்டு வந்து இப்போ பிளாக் ஸ்க்ரீனாக இருக்குது. மியூசிக் மட்டும் கேட்குது, அதுக்கு மேலே வர மாட்டேங்குதுன்னு தெரியல. ஹாப்பி வேஸ்டே டீமன் ஹாப். இது ஏன் வர மாட்டேது டீமன்? பேர் வருது. ப்ரிப்பேரிங் ஷேடர்ஸ் வருது. அகெயின் வருது. இது ஃபர்ஸ்ட் வர வந்துட்டு போய் என்ன சொல்றது, கொஞ்சோண்டு அந்த கிரீன் கலர் பார் வந்துட்டு நின்று. ஓகே ஓகே, இந்த தடவை லோட் ஆயிடுச்சு. வந்துடும் நினைக்கிறேன். இதில் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறீங்க ஓபிஎஸ் ஆர் ஸ்ட்ரீம் ஓபிஎஸ் வந்துடுச்சு ஒரு மினிட். எஸ், என்னோட சீதா மகாலட்சுமி ஒரு வழியா ஓப்பன் ஆயிடுச்சு கைஸ். நீண்ட போராட்டங்களுக்கு பிறகு ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசி. ரைட்டு. பால்காரர் ஒருவர் பால் வாங்க போனோம். 7:30 வருது. Return to Professor Fix classroom. மெசேஜ் பண்ணுவாங்க.
Take the book to Professor Fick. The book. Get the book எடுத்து கதையே மறந்து விட்டு விட்டுலாண்டா. தண்டி ஒன்று இருக்கான். You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Professor Fick ஆல்ரெடி பேசிட்டு இருக்காங்க. It's inconceivable. It's Fig. You have a visitor. இவ்வளவு நேரம் கழிச்சாக பார்த்தாங்க. லூசி பையன். Sir, வந்து I சுத்தி was சுத்தி able ஓடிட்டு to இருக்கிறேன். search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section, as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. அப்ப அந்த புக் எழுதுறது அந்த பையன் கூட சேர்ந்துட்டு அந்த புக் எடுத்துட்டு வந்தோம். Oh dear. Some of these pages seem to be missing. அந்த பேஜ் இல்ல. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? In the second, they were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. இல்லாதப்போ அந்த புக் You've done பேப்பர் exceptionally கண்டுபிடிப்பேன்னு well. சொல்லிட்டு I look இருக்காங்க. forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. Just complete ஆயிடுச்சு. இங்க இருக்க ஒரு பெட்டி காட்டிட்டே இருக்குங்க இப்போ வரும்போது. Hogsmeade against trolls. You know, there is such Door a thing as petty. trying too hard. இது கிடைச்சிருக்கு. Read mail. It's time to prove your Sneaky. Hi, bro. and see Welcome if to the we've a stream. new school Welcome, like champion. Meet பண்ணிடுங்க. me at the usual place Don't for the forget to final round of crossed ones. Also, the கேம் train எப்படி dummy is போகுது? still available. பரவாயில்ல ப்ரோ. நான் இப்பதான் வந்துச்சு. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk Outside. to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. ஓனாய் கூப்பிட்டு இருக்கா ஓனாய். Natty just sent an hour post requesting to meet her in Lower Hogsfield. Hamlet. Open map. அங்க வர சொல்லியிருக்காளா? எங்க போகணும்? எதுனே தெரியலையே. துணைக்குள்ள தான் இருக்கு இடம். கொஞ்சம் வேர்ல்டு மேப்பா. இங்கே வர சொல்லியிருக்கா? This is the Hamlet Lower Hogsfield. Hamlet provide new opportunities of vendors, floor planes, side quests, and collectibles. Exit field guide. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. எல்லாரும் பார்க்கறாங்க பார்க்கறாங்க இங்க ஒண்ணும் பார்க்கல.
எங்கே போகணும்? M1 ஃபஸ்ட்டு போய் ஓனாயை பார்ப்போம். Repair from Ricardo, need 90. இதில் போகிறதுக்கு ஏதாவது இருக்காங்க? இதில் ஒரு இது அவ்வளோதான். இந்த தீயில தீ மாதிரி இருக்கிறத தொட்டு அங்கே போயிருக்கான். ரெண்டு பேரும் தெளி போட்டான். பச்சை தீ. இங்கேருந்து நடந்தான் போகணும். கையில் போக நல்லா தான் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. ஷார்ட்கட்டில் போகலாமா? எதுவாடா இது ஆடு செம்பரிய ஒரு முறைக்க கோழியா நிக்கி கைஸ். கோழி பறக்கவே மாட்டேங்கிறது. எங்க எடுத்துருக்கா காட்டு முன்னாடி கவர்ல போட்டா தோப்பு வந்து பறக்கதா அப்படி தெரியுது. பக்கு மாதிரி தெரியுது. பக்கு மாதிரி எனக்கு ஒரு போர்ட் ஓபன் ஆயிடுச்சு. ஃப்ளோ ஃப்ளேம்ஸ்னா இதானா? இங்க ஒருத்தன் இருக்கான். அவனை பார்த்து காஸ்ட் இது மொத்தம் வெண்டரா? I never thought Ramrock's loyalists would go this far. வேண்டாம். தண்ணிக்குள்ளே வந்து குளிக்க மாட்டாரா? ஜிடிஎம் தண்ணி உருண்டு வர தண்ணி எப்படி ஃபாஸ்டா எப்படி கிளியர் பண்ணிடலாம். It is good to see you, my friend. Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about நான் you. பேசுறதுலாம் லைவ்ல ஓட கேக்குதா bro? With Ranrock யாராவது லைவ் and எடுத்துக்கிறா? Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something like They want something that Professor Fig and I on found the at Gringotts. ஒருத்தங்க துரத்திட்டு When இருக்காங்க. were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us, to all of us, which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll, and Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and அவன Harlow. கூட சண்டை Both of you சண்டை have போட சொல்லுங்க போல inspired இருக்கு. me to take a stand of my own. கீதாக்கு I'm முடி also to வளராதா? stand.
Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibililand. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair, and the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right. But how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? It's only the girl from Uganda. Uganda தான் அப்படி போட்டுருக்கா. ஏதோ பெட்டி இருக்க மாதிரி காட்டுது. இதுக்குள்ள இருக்கும் பெட்டி. இந்த லாக்லாம் உடைக்கிறதுக்கு நாங்கள் அடுத்து சொல்லிடுவோம். நிறைய பெட்டி இருக்க மாதிரி காட்டுது, ஆனால் வந்து எதுவும் இல்லை. என்ன வச்சிருக்கான்? சாராயம் காய்ச்சிருக்கானா? How to take these boxes? இன்னொரு பாக்ஸ் இல்லை, வீட்டுக்குள்ள ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு. But mummy, Archie, I don't have time to argue. I've told you repeatedly not to stray far from home, especially when I'm inside with your little sister. But you should see them, mummy. They're beautiful. These horses with wings. Oh, that's enough. I'm too tired for your stories today. You stay right here where I can see you. Now, why don't you do some drawings for me? Very well, mummy. இந்த பக்கம் ஏதோ காட்டுது. இங்க இருக்குது பெட்டி. இந்த பக்கம் இருக்க பெட்டி தான் எங்க இருக்குன்னு தெரியல. I never thought Ramrock's lawyers. இவன் எல்லாரும் பேசிட்டு இருக்கானா? இதெல்லாம் எலே காட்டுது. To keep me safe. Not a day goes by I don't use something to learn at Hogwarts. Those nearby ruins. Herget thinks careful now. You could hurt somebody. People. I never thought Ramrock's lawyers would go this far. They must have come this way. Think! I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Don't give a dog's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Nobody can listen. There'll be more of that. This is becoming personal. You want to shield of one? Forum garden. Not Maranda. Oh, watch the light go out of your eyes. Lady Harry. For collections. Do you really think we can hold them off? I'm not going anywhere. I know you'll take this student over my dead body. Novice luck. Hello, hello, power na rin. Power. That's just the beginning. I'm not done with you. Here gone.
சும்மாவே அடிச்சிட்டு இருக்கேன் பேசிக் அட்டாக் அடிச்சிட்டு இருக்கேன் ப்ரோ லைஃப் எப்படி போகுது பரவாயில்ல ப்ரோ What on earth just happened? I've ரங்கநாதன் never been கெனடி accosted in such a manner. And so லைஃப் close ஒரு to மாதிரி போகுது Hogwarts. இங்க இருக்கு கிளை காம்போனா மறந்து போச்சு என்னென்ன பவர் இருக்குன்னே மறந்து போச்சு 10 நாள் விளையாடல Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, லைஃப் you've இப்படியே avoided போட்டு them for முடி the முடி moment. இருந்தாலும் போதும் போல Pre-warned லைட்டா me வெள்ள it's முடியல வர getting ஆரம்பிச்சு dangerous. Best get முடி moving வேற on my ஏறிக்கிட்டே போகுது research before they return. ரிசர்ச் You're a researcher. Nora Treadwell at your பால் service. வந்துட்டு பைஸ் நான் போய் பால் வாங்கிட்டு Historian and வந்துறேன் archaeologist specializing in Merlin's work and life. என்ன சொன்னாங்க ஹவு எக்ஸ்ட்ராடினரி நோரா Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying Attended some curious Hogwarts. fixtures Merlin. he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. நம்ம ஸ்லிதரின் I எடுத்தனால can கதை see இப்படி why you're போகுதா so இல்லைன்னா interested in Merlin. ஸ்லிதரின் தான் I'd be கதையிலே keen வரும் to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols? Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Get the Mallowsweet from the trunk. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. I have the Mallowsweet. Mallowsweet leaves up. Now, notice Mallowsweet the நானே vines இது on இந்த these 5-star hills here, ticket as வரும் well as a stone swell on the ground. செடியா Each trial has these features. பிடிக்காது கிளவி Place the Mallowsweet on the swell, and we'll see what happens. இந்த question solve Merlin's fire one What? Did you
See that? செடியை The தூக்கி அதுல vines போட்டேன். disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல. சால்வ் மெர்லின்ஸ் ட்ரையல் ஆகும். இந்த இதுல இது வைக்கணுமா? இக்னிட். Incendio. செடி அங்கதான் Perhaps a நிக்குது. spell might help us here. நான் இது பக்கத்துல போகணும் அது வர. ஸ்பெல்லா? என்னையா பண்ணணும் இதுல? செடி இப்ப எங்க போகுது? செடி இங்க போயிட்டு. நான் இங்க போகணுமா? வேண்டாம். மிஸ்டர் கொண்டு வாமா. Instructed me to place sweet on these stone swings, and the strangest things happened. I wondered that moments have been hiding behind these puzzles. The puzzle. என்ன puzzle தெரியல. ஒட்டு மரவட்டை இவன் எடுத்து வச்சு செய்யுது. பீச் சாம்பார், பீச் ஜூஸா, பீச் அதே ஜூஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்களா? என்ன பண்ணி ஏதாவது என்ன ஏதாவது. These pillars are pyres, and pyres are meant to be lit. இதுதானே நான் பண்றேன். ஒரு கிட்ட போயிட்டு ஃப்ரீ எழுத்தணும். Incendio. Merlin's beard. The flames make the pyre sink. Curious. The pyres are back where they started. அந்த அந்த ஆர்டர்ல கொடுத்தணும் போது. Incendio. Awesome. There, how beautiful! செடி வந்துட்டு ஒரு பஸ்ஸெல்லாம் இந்த கிளைக்கு சால்வ் பண்ண வரதா? Hardly believe it. I take it we can call that a success. We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallowsweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. ஹலோ நான் சொல்லுவானே. அது நீங்க வச்சுக்கோங்க வேண்டாம். சரி. என்ன சொல்லிட்டு போனான்னு தெரியல.
போகணும். மேப் எழுதி பார்ப்போம். எங்கே போகணும்? பழுத்தது நல்லா தான் இருந்து வைக்கணும். பழுத்தது அவ்வளவு நல்லா இருக்கு. பழம் கொஞ்சம் What am I missing? green houses. கீழே போகணுமா? இல்லை பிடிச்சி போக முடியும். படி கட்டிங்க. பயங்கர வெளிச்சமா இருக்கு. She's growing Punja's onion again. level 1 பாப்பா. level 1 அதுனா living was read பண்ணிட்டேன். இதான் ஃபர்ஸ்ட் இதான் ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora Chloe. dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Ah, hello. Class, please welcome the newest rose in our garden. ஆல்ரெடி அவனுக்கு தான் தெரியும் To நம்மள. growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. இந்த செடி வந்து மனுஷாதமா? Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fight a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. அதுக்கு அது கொடுத்திருக்காங்க. Now, செடி கத்து நினைக்கிறேன். grip their mandrake by the tendrils and give it a ஆமா அது tug. எடெல்லாம் உடையுது. அச்சா அடக்கம் பண்ணியாச்சு. உள்ள கடலை சும்மா கத்திட்டேடா. The soil should envelop the root like a warm, இந்த இது dirty blanket. படத்துல வந்து இது எடுக்கும்போது நெபில் வந்து மயக்கம் போட்டு விழுந்துரும். Right at ease. Reparo. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. ஓஜி ஹாரி பாட்டர் All right மெமரிஸ். then. எஸ் எஸ். Splendid குரு work, அஷூரா everyone. வெல்கம் ப்ரோ வெல்கம். மறக்காம லைக் பண்ணிடுங்க. அப்படியே நம்ம வீடியோஸ் நீங்க வந்து Now for our next task, we'll be YouTubeல பாக்கும்போது at our potting tables. லைக் கொடுத்துருங்க. You can all get started. I need to have a brief word with our new student. Yes, Professor? Firstly, well done with your mandrake. They can be rather Great faster. difficult to get a grasp of. I enjoyed it. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil.
Now, as I mentioned, next we'll be planting Dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. But teacher, Wasn't our easy to student spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. Let's see how to balance my star thistle arrangement. Niffler's Fancy, fancy or roses? plant different seeds at the potting Dittany's table. restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. Broken 10 minutes. என்ன பண்ணணும்? Plant different seeds at the potting table. Small. You can add different types. See. இதுதான் நம்ம இது பண்ணணும். செடி போடாம அதை. Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Dear, and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Leander. I'll be showing you the Chinese cabbages. Up these stairs will take us there. But your lead. Leander. No bleed. Nice work in defense against the dark arts, by the way. Excuse me? Your duel with Sebastian. And he's good. Thinks he's really good. But you outright Oh, well, thank you. I nearly put Sebastian in his place myself. I mean, I would stop me. Didn't she stop that dragon skull from crushing you? Typical Slytherin trick, dropping a dragon skull on someone. Here we are, home of the Chinese. Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it, and they'll do the rest. எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணியாச்சு. இல்லை தண்ணி. Attack the target dummies with chomping cabbage. Cabbage. Hold tab and tab to open the Chinese chomping cabbage. Cabbage, try to use your assemblies. Look at that! They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to get the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. Cabbage. Vicious little bastards, aren't they? My kind of plants. Not like stupid booba tubers and bouncing bulbs. The kind of plants that just have your back in a fight. Not saying you can't go it alone, but, well, imagine that wasn't a dummy. Just because those cabbages will chomp on a dummy doesn't mean they do the same on, say, a goblin. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden.
You get the idea. Anyway, Goblin வந்துட்டு சொடக்கு probably ought to போடுறதே head back to மேஜிக் class. போட்டுரும். Take your time. கேபேஜ் See you வச்சு back in சூப் class. வச்சிருவான். கையில கிடைக்க எல்லாத்தையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கணும் போட்டு. என்னது டேங்கி இதுல தூக்கி ஒன்று உட்கார வச்சா வேறதா இருக்குதா கலெக்ட் பண்ணது செடி விஷ செடியை தந்துட்டாங்க மக்களே. வழி எங்க இருக்குன்னே தெரியல, எப்படி வந்தோம்னு தெரியல. And with that helpful reminder as to why we should always 5 wear our minutes ஆயிடுது. dragon hide gloves, I shall end நம்ம our வச்சது lesson here. Terribly வெத sorry, நான் Mr. போட்டது. Clayton. I attended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Plants offer so much. Don't care much for plants, honestly. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Huh. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. பின்னாடி ஒரு புள்ள அகராதியில நிக்க. Those mandrakes are really relishing their new pots. Only cost me my damned hearing. To make anything grow, we must first understand it. That goes for plants as well as friendships. Kindness and concern are as necessary in the greenhouse as in வளர்றதுக்கு the 4 wall. நிமிஷம் ஆகும். அவள்கிட்ட மட்டும் ஏன் பேசுறதுக்கு கட்டுது? அவள்கிட்ட பேச. I do wonder about Professor Fig. He's hardly ever in his classroom. Most strange. அகராதியில நிக்க. தெரிஞ்சா? அடிக்க முடியாதா? டெலிபோர்ட் ஆகி வந்துடலாம் இந்த இடத்துக்கு. இந்த பிடிக்கிறதுக்கு இல்லாட்டி நடத்தணுமே. ஐயோ அந்த பேஜை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன நடத்தணும்? எச்சா அதுதான் எனக்கு அடுத்த நீ அதை பிடிக்கிறதுக்கு என்ன அழுத்த வேண்டும், மறந்து விட்டது. தான் வருது. இல்லையா எடுக்கணும். கையில் இருக்க புக் எடுக்க இந்த புக்கை விரிச்சு பார்க்கக்கூடியது. இதை குளிக்கக்கூடிய கீ எது? கேப்ஸ் லாக் பிரஸ் பண்ணா அது வருமா? ஆறு இடத்துல
Revelio. இதுக்குள்ள பட்டன் எதுன்னு ஞாபகம் இருக்குதா இருக்குது யாராவது பார்த்தவங்க இல்லைன்னா விளையாடக்கூடியவங்க அக்கியோ ஸ்பெல்னா Lumos. லூமஸ் தான் அது இதுக்குள்ள நம்பர் என்ன ப்ரோ கியோ okay thanks love you bro you suggest something guys ஏதோ நடத்தணும் நினைச்சிட்டே இருந்தேன் இப்போ வந்து ஒலி மாதிரி போயிட்டு இது போகுது Was it 2 pinches Someone from the ministry guarding the school after the incident in ஃபர்ஸ்ட் Hogwarts? ரெண்டு புக் பறந்துட்டு இருந்தது ஒரே ஒரு புக் தான் பறக்குது It would make ரெண்டரை பறந்துட்டு இருக்கு இந்த இடத்துல இருந்து ஒரு ஒலி மாதிரி போகுது இது லைன் போட்டு காட்டுறாங்க இந்த போன் ரெண்டு புக் பறந்தவங்க வந்து ஒரு புக் தான் இருக்குது ஏமாத்திட்டாங்க நம்மளா What are you up to now? Oceans class from the Ocean class I bet he knows more than he's Severus Snape இருப்பான் இந்த மாதிரி கிளாஸ்ல இல்லையா Severus Snape அந்த ஒருத்தன் ஒரு ப்ரொஃபசர் நான் இதே கோட் தான் மேல போட்டேன் வேற ஆள் Oceans is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wigan-Weld potion can be used to sterilize and even heal a variety of injuries. It can heal some injuries. Points for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will brew a Wigan-Weld potion of your own. You never know when you might need it. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. மூணு சொட்டு இது வந்து இது டாம் தெரியல டாம் இது பண்ணி ஒரு நாட்டு ஊற்றி stir. Okay, மூணு ஊற்றி கலத்தியாச்சு என்னதே கிண்டிட்டு இருக்கான் I see most of you have not forgotten how to stir. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from J. Pippins, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients in but in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. My parents considered keeping me home from school this year after the rumors of a goblin rebellion. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Wait,
Are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Adurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. Okay, do that, but I'm not sure that's a good idea. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Sweet that is. A well-prepared witch or wizard always. egg see. I can tear more. Okay. We have not finished either. Origin and books up. Books had increased amount of actual checking over course. Like நிறையோட ரோல் இதிலிருந்து எடுக்கப்பட்ட கலர் பாலிகன்ஸுக்கு இறங்கி Ocean stations organized and free of clutter. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Adurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Efficiency in potions cannot be rushed. Brew potions from unlocked recipes at the potion station. Recipes and ingredients can be purchased from the selection shops. Brew and reduce potion. Oh, small portal ella thanate potroma ada. 23 செகண்ட்ல வந்துரும் ஒரு போஷன். தானாட்டே கலங்கிட்டு இருக்கு. அந்த எடுத்துட்டு வந்த டிராகன் முட்டை, நரித்தோடு, அப்புறம் கலர் கோழி குஞ்சுக்கு இற. வெட்டிக்கலாம் செய்யும். And now we add the mallow sweet, and that's odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Dragon Dog! What happened? Well done, Gareth. Mr. Weasley. Sorry, Professor. That'll be points from Gryffindor. Again. Mr. Weasley did not do this on his own. Accomplice to me as well. I brewed an Edurus potion, as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. Lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay.
I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. இங்கே வந்து எப்போனாலும் இது பண்ணலாம் போல இருக்கு. இந்த அடுப்பில் எப்போனா நம்ம வந்து போர்ஷன் தயாரிக்கலாம். ஓப்பன் ஃபுல்லாக I hate to see a creature get put down like that. But trolls have no business in Hogwarts. Greetings, young Slytherin. Scrope knows about the old book you found for Professor Fig. இதெல்லாம் செய்யறதுக்கு Scrope நம்மள்ட்ட can இது இல்லை. help you. Fine. And you can help Scrope get to the Oh, courtyard smoke. past the pit. If you don't know it, you'll see it easy enough. And don't tell anyone what you're up to. Especially Professor Black. ஏன் கீழே உட்காந்துருக்கேன்? இவ்வளோ தூக்க முடியுமா உங்களால்? இனிமேல் நான் கீழே போட முடியாதா? பெட்டி பெட்டி எப்போ வேணா உடைக்கிறது? பெட்டி இது எப்படிங்க இது போகும்? இதுக்கு ஏதாவது ஸ்பெல்ல தான் இருக்கும். நிறைய ஸ்பெல் இதுல எப்படி அந்த 21 11 இருக்கு? இதெல்லாம் ஏதாவது பஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். இந்த சைடு கஷ்டம். அந்த சுத்தி அந்த இது இருக்குது. நண்டு இதை ஓப்பன் பண்ணி சொல்லி தருவாங்க. இந்த இது வந்து நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு மேலே இருக்கு. இந்த ரெண்டு சேர்த்து 17. இங்க ஏதோ இதை ரோல் பண்ணிக்கிட்டு ஓ ஓகே 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 ஓகே. இதுல இருக்க ஏதோ ஒண்ணு அதுல வரும். அதான் வேலைக்குரிய ரெண்டு படம் போட்டிருக்காங்க. ஒரு தான் வைக்கணுமா? வேற ஏதாவது பண்ணணும் இருக்கு. இது வந்து ஒளிவட்ட ஒயர் அடிக்குமா? ஒண்ணுமே இல்லை. சரி ரெண்டாவா ஓப்பன் ஆக மாட்டேங்குது கேட். டேட்டாடா நிற்கணும் போல. மேப் அழைத்தே போயிடலாமா? அந்த பதில் இருக்கும்போது
Left to right symbol indicate numbers starting from 0 to 9. 0 to 9. இது எப்படி ப்ரோ ஓபன் பண்ணிருக்கேன் அந்த இதுல திருக்கி ஓனாட் வச்சுட்டு இதை ஓபன் பண்ணி இதுவும் லாக்ல இருக்கு அது லாக்லயே இருக்கு மாட்டான் இந்த பாயில சண்டை போட்டுட்டு பாரு knows about that book inform something God does not believe it is safe to speak out in the open. Rob has left another note across the bridge among the circle of rocks. Take care. Tell no one about this. Scrope? Who is Scrope? Maths problem. Solve door maths problem. ஓகே ஓகே அது அது புரிஞ்சு ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் அதில் இருக்க மேக்ஸ் சால்வ் பண்ண முடியும் இதில் திருக்கி வைக்கிறோம்ல அது வந்து ஒரே ஒரு இதுதானா ரெண்டு அந்த மேலே இருக்க ரெண்டு கேள்விக்குறி போட்டுருக்காங்களா அந்த ரெண்டுலேயுமே இதுதான் வரும் அப்படிதானே இதான் நெவில் வந்து உடச்சிடக்கூடிய பாலம் கடைசி இது ஒரு சவுண்ட்லாம் போடுது ரைட் ஏய் வராது ஏதோ காஞ்சனா முடியும் ஓ இதில் கொண்டு வந்து வச்சு மேலே ஏறும் காஞ்சனா மாதிரி வரும் வயசு almost there. Check for the pumpkins just down from the stone circle inside enough. You may be able to help poor broken for check for the pumpkins just down from the stone circle. Look inside one of them. Pumpkin உடைச்சு பார்க்கணுமா? I think I know just the place. Kanjana. Kanjana. Hey. என்ன வரீங்க ரெண்டு பேரும் காஞ்சனா பாய்ஸ் கேட்டாங்க It's bit tricky but easy. Simple repetition numbers. So has a missing number. In that number using addition symbol in the side. Okay. இந்த ஒரு சிம்பிள் அங்க கண்டுபிடிச்சிட்டா அதான் டவுட் ஒரே ஒரு சிம்பிள் தான் இதான் இந்த இது இவங்க பேர் வர மாட்டேங்குது நேரம் பெருசா இருப்பாங்க மனசு இந்த வீடு பேர் ஞாபகம் வர மாட்டேங்குது பம்கின் செர்ஸ் பம்கின் பேட்ச் போறாங்க The young children must be extremely curious by now. Meat crop under the water's edge by the broken dogs. Broken dogs in area. This had better not be a trick. Huh? I think what are you wrong? I should investigate. What are you doing?
இவனை அக்கிய போட்டானா? அக்கிய போட்டான் ஒண்ணுமே ஆகல. வேற எங்கேயோ போகுது. பேர் என்ன பண்ண மாட்டேன். பேர் என்ன ப்ரோ? வெயிட்டா இருப்பான். என்னது நண்பர் ரோட்டோ அப்படின்ட்டுமா? ஹேக்ரிட். இது வருதியா? நிறைய மேஜிக்கா இருக்கு. ஐயோ, கபடியை சும்மா போட்டுருந்தாமா? Ground steel tools. We are together. Ini udah suci di rombas, suci jago. Hagrid இதுல கிடையாதா? அந்த வீடு தானே போகுது. Hagrid லெபன் ரோட்டோ பைடு சுத்தி போறது காமெடியா இருக்கு. போவான். ஏதோ பியாய் கத்த மாதிரி சொல்றீங்க. எங்க இருக்கான்னு தெரியல. இங்க ஒரு பெட்டி இருக்கு. ஓர்லம் ஜூஸ். What was that? இந்த டீ கொண்டு வேலை வைக்கணுமா நினைக்கிறேன். ஓ wheat straw. Yes. Reveille bro. இவனை இந்த தீ வைக்கணும் bro. Yo say now. என்ன ஒரு இது? இதுக்கே தான் போகணுமா? சரி, நான் பார்த்துட்டு வரேன். இதுல ஏதோ பார்க்கறதுனால வந்துட்டாங்க கோபி. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. Scrope wanted to be sure you weren't followed. Black family. Your notes mentioned the book I found in the restricted section. Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one, especially the headmaster, can know. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollonia Black,
may she rest in peace, was a student at Hogwarts over 50 years ago. Before she died, she spoke with passion of pages ripped from a book. Scrope suspects she took them to her private grotto. She was delirious at the end, poor thing. Mistook belladonna for elderberries. Scrope tried to warn her. I'm sorry to hear that. But how do you benefit if I find the pages? Scrope believes that a treasured black family ring is also in the grotto. Scrope wishes to give it to the headmaster. Apollonia forbade Scrope from entering the grotto long ago. Scrope continues to honour her wishes. Scrope would not dare ask a student for help, but when Scrope learned you were looking for those pages, Scrope thought you might also find the ring. It seems this may help us both. I shall do it. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And... ஏதோ ஸ்டார்ட் ஆகுது. சைடு மிஷன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆன் த ஹவுஸ் மிஷன்ஸ். ஓகே. ஏய் யார் சாமி இவன்? இந்த சைடு நான் பார்க்கவே இல்லை. கிராக் கண் வந்துட்டான் பைஸ். தண்ணியை கழிச்சு தொட்டா தூக்கிடுவான். ஒரு டைப்பாக இருக்கிறான் கிராக். மின்னல் இறங்கி விட்டாரு. எடுத்து கொண்டுட்டான் அடிச்சு. பாவி பேர டாப்ல குட்டி சிட்டி வந்து அடிச்சிட்டான். சுவிட்செல்லாம் அழுத்தம் கஷ்டமா இருக்கு. எங்கேயே கொடுத்துருக்காங்க. கை கிட்ட கொடுக்கணும். உள்ள போனா தவப்பட குட்டி வருவான். சேஃபா இருக்கும். அடிக்கணும். நிறைய வருது. என்ன தலை தண்ணி தெரியல. போடுது. இவனை அடிச்சாதான் போக முடியுமா என்ன? மீதி போனோம். சாக போனோங்க. இதை அடிச்சாதான் போக முடியுமா? பொண்ணு போன போனது ஒரு டைப்பா நீங்கிட்டு இருக்காரு. வேற ஃபீல் பண்ண முடியாதா? Piece of toast. Please, I suppose that's where it goes. Gryffindor, Slytherin. ஓடிங்க ஒன்று கஷ்டம். அடிக்காமலே ஓடிடும். அந்த ஆக்டோபஸ் வெளியே இருக்கான். மேப் கிடைச்சிருக்காங்க. பாலம்
A map. It doesn't appear to be connected to the missing pages. Best hang on to it for now. Could it be a visitor? பாருங்க தலை இல்லாம மொத்தம் தலையில்லா நிக்லஸ். இங்க வந்து ரிச்சர்ட் ஜாக்டா. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? A house elf named Scrope sent me. Said I might find a black family ring here. Ah. Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, 'twas to no avail. I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. But she simply rolled her eyes. What would I want with yellowed old pages torn from a book? Not my finest moment. I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. I thought if Apollonia wasn't interested in the map on the pages, perhaps it would lead to something that would intrigue her. So, I followed the map to what I can only describe as an enchanted cave of some kind. And you see what happened next? Here's an idea. Why don't you meet me at the edge of the Forbidden Forest, and I'll show you where to find the pages? I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of my decapitated skeleton, they're yours for the taking. இதெல்லாம் இருக்கு. இங்க வேற துணி கடையில் வச்சிருப்பாங்களா பொம்மை, அதுக்கு ஒரு பேர் உண்டு. பேர் வெளியே போகும்போது இந்த மறுபடியும் இந்த முதல்ல வந்து கடிக்கும். ஆமா பாய்ஸ், வெளியே முதல்ல அடிச்சான். முதல்ல அதை எடுத்து எங்கே அதிகரிச்சு ஏற மாட்டேங்குது. ஓ, இந்த முதலுக்கு மேல இந்த இதை தூக்கி போட்டுருக்கலாம், டேப் அதை தூக்கி போட்டுருக்கலாம். அதெல்லாம் அது தின்னுட்டு இருக்கு. சரி, வேஸ்ட் பண்ண வச்சிடும். வேற எங்கேயே கேட்போம். டாபின்னு நினைக்கிறேன். ஸ்க்ரோப். Hello, Scrope. Thanks to you, I was able to enter Apollina's grotto. The toast was fast the key. travel, bro. So I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to House Elves. மேல ஏதோ இறகு படம் கட்டுது. இறகு வரஞ்சு இறகு போசா. என்ன ஒரு பாக்ஸ்
வேற ஏதாவது வரும்போது இதில் வைக்கணும் இல்லைங்களா? வேற ஏதாவது மிஷன் ஓப்பன் ஆக மாட்டோம். இப்போ இவன் இப்போதைக்கு இவனை யூஸ் பண்ண நினச்சி தீவுல தர மாட்டோம். தீவுக்கு வரும். ஒரு பாதை This could prove dangerous if I'm not careful. எங்க போகக்கூடிய வழி எதுக்கு இங்க போறோம்னே தெரியல. உள்ள என்ன இருக்குது? ஒரு பெட்டி இருக்குது கைஸ். க்ளவுஸ் கிடைச்சிருக்கு பெட்டிக்குள்ள. ஓகே, இந்த மேல ஒரு இது கான்செப்ட் இறங்க போறோம். I know a Merlin trial when I see one. வர மாட்டேங்குது. பெரிய இதுல போட்டாச்சு. அங்க போகக்கூடிய வழியில போயிட்டு ஷார்ட் மிஷன் வரும். அப்பதான் இது இந்த இதை உருட்ட முடியாது. அப்போ இதை உருட்டி கொண்டு போய் அங்க போடணும் எனக்கு. ஆமா, உருண்டுவா. இதை உருண்டு போச்சுன்னா அங்க போய் செட்டில் ஆகாம இருக்கும். இது லாக்ல இருக்குது. காஞ்சனா Nice to see you, my young friend. To learn this song before I can follow Richard Jack's ghost into the forbidden forest. Okay. This song எங்க போட்டுட்டேன். Need to learn this song charm before I can follow Richard Jack's ghost forbidden forest. Hi, Sam bro. இது எப்படி நான் பார்க்கறது? டிஸ்ஸம் கிளாஸ் போகணுமா? போகணும்.
This home Sam எங்க படிக்கணும். You need other spell combo for that. None of them. Okay. அதான் அது எங்க எப்படி பண்றது? இந்த கொழுப்பு இது எனிமி கிட்டதான். இப்போ வந்துட்டான் போ. வித்தியாசமா சாப்பிடுவான். நம்ம இங்கே போயிருவோமா? ஹாக்வர்ட்ஸ் போயிருவோமா? ஹாக்வர்ட்ஸ்க்கு ஒரு ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் கொடுத்து எக்ஸிட். வேற கொஸ்ட் எங்க இருக்கு? ட்ராக் கொஸ்ட். ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் போட்டு இங்கே வந்தோம். காம்போ வந்து மொத்தவன்ட்ட போய் தானே பழகணும். அந்த டிவை இருக்கும் சண்டை முட்டி விடுவோம். அவன்கிட்ட போய் அந்த காம்போ படிக்கணுமா? ஃபஸ்ட்டே வச்சு கூப்பிட்டாங்கல்ல சண்டை போடுறதுக்கு. சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அவாய்ட் enemy attacks by that. Great call. சண்டை போட முடியல எங்க இருக்கு? வேற பிசிங்க இல்ல. Actually, it was not big system. Students often gather near the boat with new opens to challenge. வழியே இல்லை. சில பாட்டு பாடுது. சில பாட்டுலாம் பாடுது பஸ். இதான் அந்த இடம். இது இல்லையா? இது இந்த இது உருட்டி விட முடியாது. அந்த காம்போ எங்க போட்டு போலாம்? டிஸ்ஸாம் காம்போ. Playing of subs. To author from
அவன் எங்கேயே இருப்பான் அந்த பையன். ஸ்பெல் காம்பினேஷன் ப்ராக்டிஸ் நல்லா இருக்கான் பாரு. கண்டுபிடிச்சிட்டேன். வந்துட்டான். என்ன வெயிட் பண்ணா நம்ம அதில் தூங்கி இருக்கும். தரையிலே கொடுத்தீங்க. It's the final round of crossed ones ready. Yes. Hello, Lucan. Is the final round of crossed ones ready? Big match today. It Big all comes match. down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? இன்னொருத்தன் வந்து புது இது சொல்லிடுவான். Sam likes this game. Yes. Then let's get started. டிஸ்ஸாம் பண்றது எப்படின்னு சொல்லி தர மாட்டானே வேற. We can make this a real victory. That's the spirit. நாளே இருந்துருவாங்க. சாம்பியன்ஷிப் வருவா. The way throw red shields with damage spells like fire, incendio. Target lock, caps lock, let's track enemies without aiming this. என்னங்க பண்ணுது? I could never duel like that. combo கிடைக்கும். What a victory! You've won the tournament! I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious champion. Now, to the victor goes the prize! And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. Completed. இது எங்க படிக்கணும் காம்போ? bro. Please help me. New combo எங்க படிக்கணும்?
Last finger command. Incendio. இது ஏதோ பாட்டு இருக்குங்க. Revelio. Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? That'd be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Incendio. That was something. Error post idea. Incendio. Leviosa. That's it. Oh. Incendio. Combo போட்டு Excellent form. Incendio. Leviosa. Incendio. காம்போ போடலாம் போல இருக்கு. ட்ரெயின் டம்மியை போட்டு பொளந்தாச்சு. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. பட் இதெல்லாம் ஏன் பண்ணிட்டு இருக்குன்னு தெரியல. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. First completed spell formation practice. Disarm எங்க போய் படிக்கணும்? Listen to it. So, this time maybe on the way. Hello? Hello? சொல்லுங்க. நான் இன்னைக்கு காலைல 2 மணி வந்தேன். வேலை முடிஞ்சு வந்து தூங்கிட்டேன். ஆமா. நாளைக்கு வரட்டுமா? நாளை கழிச்சா சரி. எத்தனை மணிக்கு வரைக்கும் நாளை கழிச்சு? இவன் ஓனர் தான். ம் 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 ஓகே ஓகே. சரி சரி. இப்போ வந்தா பார்க்க முடியுமா? சரி. ஆமா இப்போ வந்தா பார்க்க முடியுமா? முடியாது.
அப்படியா? சரி சரி. சரி சரி. வேற ஏதாவது கொஸ்டின் இருக்கா? இந்த கொஸ்டின் இதுல காட்டவே மாட்டேங்குது. Attacks by rolling. எங்கே பண்ணது? That wants me to practice. To practice avoiding attack without rolling she also want to cast incentive on few enemies by fear. Okay, not great me through this assignment, but not too useful. Enemies எங்கே போய் தேடுதுன்னா successfully avoid enemies attack. என்ன பண்ணனே தெரியல இதுக்கப்புறம். மேலே கீழே விழுந்தலாம். இந்த பைலட்டே போயிடலாம். அவன்கிட்ட போயிட்டு எனக்கு எப்படி சண்டை போட்டு இது பண்ணாங்க. எங்க இருந்து தெரியல. Sounds எங்க போனே தெரியலையே. என்ன பண்ண ஒருவேளை அந்த கொஸ்டை தேடி போனா அங்கேயே காட்டுமோ என்ன பண்ணணும். You're entitled to your opinion. Doesn't mean I'm obliged to agree. Yeah. இதுல இருக்கு 4 இருக்கு.
ரெண்டு தானே வரும் நினைக்கிறேன். இது ஒன்று ரெண்டு இதில் வந்து ஏழு இந்த படம் கீழே இந்த படம் மாறிட்டாரு. Limited dots from Teachers don't like it if you fall behind, especially Weasley. Oi, can you help me? Hello there. Perhaps you can help me. அந்த இடத்துக்கு போயிடுவோம். என்னதான் இருக்குன்னு டிஸ்சாங் ஸ்பெல் நம்ம இன்னும் படிக்கல. எங்க இருந்து படிக்கணும்னு தெரியல. How to learn dissolve spell. How to this on show. Okay. Workers. Going first to get it. Using the spells without spiders. Okay. Send you. Dodge spiders. Yeah, good to play. அங்கேயும் இருக்கு. Incendio. Yes. Focus the factors of safety. Needed to do some mission. No more than 2 period ago. Okay.
different seconds. Any difference against the Hogwarts during the day. Okay, dodge பண்ணலாம் நமக்கு இது ரொம்ப Medius Polonia. Apolonia. Richard. Friend. Love music. Apolonia. Manava. கிளாஸ் அட்டன் பண்ணா அந்த ஸ்பெல் நமக்கு கிடைச்சிடும். மேஜிக் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. டிஸ்ஆர்ம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணியாச்சா நம்ம? I hope you were able to take care of everything I had asked you to do. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Dummy. Spell. You seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Protego! Expelliarmus! Still at it, I see. Okay, let's go. This song. Leviosa! Incendio! Expelliarmus! Dummy chef. Some kind soul help me? Are you alright? Don't you know who I am? Zenobia Noak, the girl whom everyone at school hates for no reason. I'm sorry the other students weren't more friendly. That's kind of you. I suppose there are a few decent souls here. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. My gobstone collection, that is. I was hoping someone would want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, they spray you with a foul-smelling liquid. I haven't much interest in a game that sprays you with odors. Only if you lose, which I never do. Or at least, not often. People can be so cruel. Just because they're sprayed all over with smelly gobstone spit, it's their own fault for losing. Imelda is one of the worst losers.
ever written a story or a terrible as well. And now those poor losers have taken my gobstones and hidden them in very high places all over the school. Rather an overreaction on Overreaction on their part. I'll say. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented 5th year to help me. We can make any promises. What I can do. I'd appreciate the help. If you do find all of my gobstones, do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Okay. Find gobstones. இங்கே ஒளிச்சு வச்சிருக்காடா. 40 தான் காட்டு. 40 மீட்டர் கீழே போகணும். படிக்கட்டு வழியா போகும்போது ஆரணம் கண்டுபிடிச்சு. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. என்ன பண்ணணும்? ரிப்பேரா? Reparo. அவனுக்கு உள்ளதை கண்டுபிடிக்கணும் பாருங்க. இது வேற ஏதோ ரிப்பேரோட கிடையாது. அங்க ஏதோ இது காட்டுறாங்க, படம் போட்டுருக்காங்க. வெட்டி ஒண்ணு வைக்கிற மாதிரி இருக்காங்க. புதருக்குள்ள ஒண்ணுமே இல்லை. நேரத்துல ஏதோ படம் காட்டுது. என்ன ஹோப்ஸ் ஆஃப் ஹோப்ஸ். அது ஒரு போஸ்ட். I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. பெட்டி வந்து உள்ள இருக்கு. இந்த ரூம்ல ஓகே. இதுல வந்து என்ன வரும் அப்படின்னு பார்ப்போம். 11 இருக்கு, அது இருக்கு. 0 1 2 13 8 ஸ்பைடர். இது this is spider. pattern வச்சிருக்கேன் spider.
டபுள் கேள்வி போட்டுருக்கோம். வேற எங்கேயாவது சுரட்டக்கூடிய அந்த இது இருக்குதா? இது ஒரு லாக் இருக்குது. இப்போ இதுக்குள்ள இருக்க மாட்டோம் அந்த லாக்குள்ள. இங்க வந்து 1 2 3 4 5 5 5 9 16 16 இதாவது 3 டிராகன் வச்சு பார்க்கலாம். இதுல சுழஞ்சி அது எங்கேயோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். எங்க இருக்குன்னு தெரியல. இதுல எதுவுமே காட்டல. இப்போ ஒரே ஒரு இதாக இருக்கு. கரெக்டாக வச்சிருக்கேன். எங்கேயாவது இதுக்கு லாக் இங்கே இருக்கு. My brother just started a Hogwarts. இது ஒரு இது மேலே. இது perfect. இந்த கொண்டு வச்சிருக்காங்க லாக். My siblings and I have all been sorted. இப்படி கொண்டு ஒரு பெட்டிக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த கொஸ்டின் No, OP. No OP. அம்மால ஏதோ கத்திட்டே இருக்கு. என்ன கத்திங்க? The forest meet Richard Jack and the Forbidden Forest. கைஸ் அவன் வருவான். இந்த முதல்ல நிறைய இருக்கான். இவங்க போட்டே இருக்கான். ஃபுல்லாகவே இனிமையாக தான் இருக்கானுங்க. இப்படியே போயிட்டு நமக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.
இன்னும் இருக்கு. சாய் வச்சிருக்கேன். இது தண்ணி. அது இது கண்ணு சாப்பிடுங்க. பார்க்கணும்ல வெயிட் பண்ணணும். வெயிட் பண்ண இங்கே படிக்கிறோம். Download PUBG or Arc Raiders. Here I am, as good as my word. பால்ல ஆடல். We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now, where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Aside from the bird bath, anything else I should look for? Indeed. A few landmarks, a stone bridge, a waterfall, and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is rather unfortunately coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Adieu. Nothing to do now but keep going. எனிமீஸ் இருக்காங்க அவங்க பக்கத்துல போகக்கூடாது. இதான் அவன் செத்து போன இடம். இங்கதான் மூணு செத்து போயிட்டாங்க. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. இந்த சாகலையா மரவட்டையை பிடிச்சாச்சு. வேற எங்கேயும் சுத்திட்டு இருக்கு. கரடிலாம் இருக்கு. கரடி படமா ஏதோ சம்பவம் இருக்கு தெரியுது. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Jackdaw's செத்த இடத்துல ஒன்று பலர் அப்படின்னா whisper the password. Password என்னது? Intramuros. ஓப்பன் ஆகுது. என்ன இருக்குது உள்ளாடி? அண்டர்டேக்கர் தானப்பா. Aren't you a little far from home? Redrock knew you'd eventually lead us to whatever it is you're hiding. Stop! Is that the best you could do? No, that's as bad as we can do. Showing off, are we? I don't know. No risk those loyalists will report back to Ranrock now. Let's see where Jackdaw has led me. எங்க இருந்தானே தெரியல. உள்ள காவல் வச்சிருக்காங்க. இங்க இருந்து வந்துருக்காங்க. Jackdaw Storm.
படிப்போம். இதான் கல்லறை போல இருக்கு. பயங்கரமா இருக்கு. கல்லறைகள் ஊரே இருக்க மாதிரி. கல்லறை மாதிரி இந்த find the missing pages. அலர்ட் பண்ணமா? நான் அடிக்க வருதுன்னு ஆனாட்டே கீ எரியுது. ஏதோ ஓப்பன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். These runes must have something to do with opening this door. இங்க போணும். I can shoot the symbol, but it doesn't stay lit for long. So எல்லாத்தையும் மூணையும் கடகடன்னு அடிக்கணும். 3 before they time out on me. Incendio. Protego. ஐயோ. ஆச்சரியம். The runes go dark if I wait. Expelliarmus. வாங்க. Incendio. Expelliarmus. ஏதோ பண்ணேன் குருட்டோக்ல. என்ன நடந்ததே தெரியல. That must be where this all leads. பாத வருது போறதுக்கு. இதான் கல்லறைக்கு வேண்டி இவ்வளவு இருக்குதா? Someone didn't want casual visitors down here. கீழே போன ஏரியா தான் ப்ரெஸ் I செய்ய. wonder if any of my spells will help me through this. யாரு அது எரிஞ்சு போயிட்டு மறுபடியும் வருமா? ஆமா ஏதோ இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அது மேல இது இல்லையா, பவர் இல்லையா? ஆனாட்ட ஹீல் ஆயிருமா என்ன? சரி ஹீல் ஆகட்டும். இந்த ஸ்பைடரே நம்மளை இவ்வளோ தூரம் அடிக்குது. சவுண்ட் பண்ணுது. இங்க ஒரு வழி இருக்குது. இங்க கொஞ்சம் எனிமீஸ் இருக்காங்க போல இருக்கு.
பேன் கார்டு இல்லாம போயிருங்க. அங்க போமா பண்ணலாம். எப்போ நான் இவர்கிட்ட போயேன். ஆ